أرحب بكم أصدقائي من جديد، وأشكر الله أننا ما زلنا نستمر في هذه السلسلة. I welcome you, my friends, again, and thank God that we are still continuing to explain this series. درسنا اليوم بسيط جدا، وهو تكملة لفكرة يوم أمس، أننا يجب أن نبدل بين الأداة القديمة والأداة الجديدة في الأسطر البرمجية. Our lesson today is very simple, and it complements yesterday's idea that we should switch between the old tool and the new one in the strings of code. نلاحظ أن الأداة القديمة كان اسمها تكست بوك 10، والأداة الجديدة اسمها كومبو بوكس 1. فإذا السطر البرمجي الخاص بأخذ البيانات إلى B5 يجب أن يبدل. We note that the old tool was called TextBox 10, and the new tool was called ComboBox 1, so the code line for taking data to cell B5 must be replaced. إذن المهمة بسيطة جدا، وهي استبدال الاسم، وينتهي شرح هذا الدرس. If the task is very simple, it is just to replace the name and finish the explanation of this lesson. أشكر متابعتكم أصدقائي. أرجو أن تكون معلومات بسيطة ومهمة ومتراكمة ومنسقة، لكي نحصل على فكرة من برنامج جميل ومفيد ومناسب لعملكم. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. I thank you for your follow-up, my friends, and I hope that there will be simple, important, accumulated and coordinated information in order to get an idea of a beautiful, useful and suitable program for your work. We meet tomorrow, God willing. Bye.